Na mswadakta kabisa mpenzi mtazamaji, matumaini yangu ni kuwa ubuheri wa afya popote pale ambapo unaendelea kutegea habari hizi za Kutoka Mashinani. Jumamosi ya leo tarehe 10 mwezi huu wa Disemba. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia kwenye meza yetu ya habari, lakini mwanzo tupate vidokezo. Despite the progress we made, we have noted that many vulnerable groups and marginalized populations lack access to life-saving health services. This launch, therefore, serves as a juncture for making my commitment to strengthen health systems for this generation and our future generations. Serikali ya kaunti ya Kiambu yaagiza dawa za kima cha shilingi milioni 60 kufuatia uhaba kaunti hiyo. Na clubs nyingi zimekuja hapa Eldoret, night clubs, na kuna nye zimeenda mpaka kwa residents za watu. Hiyo nimetoa amri zifungwe mara moja kwa sababu inakaribisha shetani kukaribia watu. Gavana wa Uasin Gishu amuru kufungwa kwa vilabu mitaani. Na kwenye Sauti ya Mwananchi tunauliza, je, serikali imeweka mikakati mwafaka kupigana na ufisadi? Corruption. This thing called the corruption. I'm talking about corruption just because I'm Gidman or Gidi. If you, the government, can never look at this thing carefully, keenly, constitutionally, we can never do away with corruption. Na mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Tusemezane kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter @lookuptv. Na tukianza na masuala ya afya, ni kuwa kufuatia tetesi nyingi za uhaba wa dawa katika vituo vya afya kaunti ya Kiambu, sasa serikali ya kaunti hiyo imenunua dawa za kima cha shilingi milioni 60 ambazo zitasambazwa katika vituo vyote vya afya kote Kiambu na shirika la uuzaji na usambazaji wa madawa la KEMSA. Wakati huo huo, serikali hiyo pia imezindua rasmi mpango wa kuwasajili wakazi ndani ya mpango wa bima ya afya nchini. Despite the progress we made, we have noted that many vulnerable groups and marginalized populations lack access to life-saving health services. This launch, therefore, serves as a juncture for making my commitment to strengthen health systems for this generation and our future generations. Ladies and gentlemen, my government has prioritized the health needs of our people, especially in situations of health emergencies. We are committed to continue working with the national government and other partners to implement our shared commitments to UHC and stronger health systems for everyone, everywhere. Ladies and gentlemen, my administration is heavily investing in healthcare and scaling up our work on UHC, that's universal healthcare, to make sure that Kiambu gets the best medical services. Kilio imekuwa na wananchi ya kuwa hakuna madawa kwa hospitali itaisha. Na tunawaambia hata ya kwamba tutaendelea hata next week, tuna hope tutafraga another 18 vehicles za madawa ili kaunti yetu ya Kiambu iweze kuwa na dawa ya kutosha. Mpango zote ni mzuri. Hii ya kuandikisha watu kwa bima la afya ni salama. Hii mpango ya kuleta madawa ni sawa hata zaidi kwa sababu zahanati tulizo nazo kule mashinani zingine hazina dawa. Na saa hii tunahakikishiwa ya kwamba dawa zitakuweko. Watu wajiandikishe. Tuna shida kubwa sana haswa wale wakongwe, wamama ambao wanataka kujifungua. Kuna mambo mengi sana ambayo yanahitaji usaidizi wa watu wetu. Tulianza na kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba zile dawa zote ambazo zitafika kwenye hospitali zetu, zahanati zetu na hospitali zetu ndogo ndogo, dawa hizo zitaingia pale na record mzuri, na tunataka kuhakikishia watu wetu hakuna wakati wataumia. This time around hatutaki mchezo, tunataka watu wetu wasaidike na madawa ambayo yanakuja. Naam, sasa tukielekea kwenye maeneo ya Bonde la Ufa, ni kuwa gavana wa Uasin Gishu Jonathan B ameamuru kufutwa kwa vilabu mitaani wakati wa usiku. Akizungumza kwenye kaunti hiyo, B amesisitiza kuwa utovu wa nidhamu na kelele za kila aina zinalemaza shughuli zinginezo mitaani.
lazima tuombe watoto wetu. Kuna clubs nyingi zimekuja hapa Eldoret, night clubs, na kuna nyingi zimeenda mpaka kwa residents za watu. Hiyo nimetoa amri zifungwe mara moja, kwa sababu inakaribisha shetani kukaribia watu. Na unajua tusipokuja kuhubiri, wahubiri wenzangu hapa, shetani atatukua nafasi, vijana wetu wanapata mahubiri wengine kando, bandia, kwa clubs na nini na nini na nini. Kwa hivyo hata tukiruka mwaka, ingewezekana siku nyingine tukuje turuke wote na kila mtu na watoto, tuende pamoja ili wasipotelee kule mbali. Saa hizi mambo ya bangi increase kabisa. Tuombe tuokoe watoto na generation ambayo inakuja kule mbele. Mungu anasema wakati wowote tunamshukuru yeye anatuongea. Naam, huo ni usemi wa gavana wa kaunti hiyo ya Uasin Gishu, Gavana Jonathan B. Kwingineko, naibu wa rais ameunga mkono uhusiano mwema wa nchi mbili za Angola na Kenya, akisema uhusiano huo utaimarisha biashara za nchi hizi mbili. Akizungumza katika kongamano kule nchini Angola, Rigathi amesisitiza kuwa serikali ya Kenya itaendelea kuwaunga mkono wafanyabiashara walio nchini humo ili kupanua biashara zao. Most member states are facing economic downtime, but we must move on. I encourage all of us to strive and meet our financial obligations to enable the Secretariat function effectively. We are steering away from the traditional diplomacy ya mikutano, ya bow tie, ya kukunywa red wine na white wine, which is okay. We want 80% of our work ya balozi is commercial interest of the country, kutafuta soko na kuongeza zile soko ziko. And hao mabalozi wale wako na wale wengine tutateua, we are going to sign an MOU with them for 2 years. This is our expectation in terms of looking for new markets for Kenyan produce. I think you guys must think out of the box. We want to hear from you, Balozi. What can we do to help Kenyans here? Tuanze biashara ya kulete viazi na carrots na chakula kutoka Kenya, tulishe watu ya Angola, na sisi tuweke pesa kwa mfuko, zingine tukule, zingine turudishe nyumbani. That is a conversation. We want to have a policy of exporting human resource. When there are jobs here, msinyamaze. We have a problem there. We have 6 million young people who have no jobs. All we are going to ask our envoys here at the mission is to have a government-to-government discussion so that we dignify our people when they are employed in foreign countries, so that we don't have the situations we are having in the Middle East, where some people have taken advantage of our girls, they have mistreated them, they have dehumanized them. That is what we want our ambassadors to do. Look for business opportunities for Kenyans. Look for employment opportunities for Kenyans. Let our people come and be employed in the hotel industry. Let them be employed in homes. But the work of the ambassador here and his team is to make sure that those Kenyans are treated fairly and in a dignified manner, and their rights are not violated. Sasa kwenye masuala ya afya kule pwani mwa Kenya ni kuwa wanasayansi kutoka nchini Kenya kutoka kwenye kitengo cha Wizara ya Afya cha Kemri wanatia juhudi za kila aina kuangazia changamoto wanazopitia wenyeji wa Kilifi walio maeneo ya ndani kupata matibabu. Aidha, wengi wa wenyeji kuaga kutokana na magonjwa yanayoweza tibiwa. You have to drop everything and report. Otherwise, anything else that should happen to you, as I said, please report to us. The labs tunashirikiana kuelewa zaidi vile tunaweza kuboresha uenezaji wa chanjo tofauti katika jamii zetu za Afrika ya Mashariki.
Sababu ya kuwa na huu ushirikiano ni kwamba tunaelewa chanjo ndizo zenye nguvu zaidi katika kuzuia magonjwa tofauti tofauti. Kama vile wahenga walisema, kuzuia ni bora kuliko kutibu. Lakini tumeomba kwamba kumekuwa na mambo kadha wa kadha ambayo huwa inaathiri uwezo wa kueneza na pia kutumia chanjo katika jamii zetu. Some of the areas we are looking at are what we call social and structural factors that might affect vaccine uptake. When I talk about social factors, are things within families or societies that might either facilitate people to take up vaccines or they might hinder the uptake of that vaccine. For vaccines really to be effective, you need to have a large number of people taking up that vaccine. If a large number of people are not taking the vaccine, then we miss out on what we perhaps have had a lot called herd immunity. So within communities, we are looking at what might be hindering some of the families from accessing these vaccines, and even when they do access, do they work as well in the bodies? To do this, we've got an extensive piece of work both in Kenya and in Uganda. In total, we are planning to go to a total of 20 communities, 10 in Kenya, 10 in Uganda, for a long period of time to understand the people's livelihood. And this is also an area of research. Na taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kilifi inatupeleka katika muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manake tunarejea na mengi zaidi. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Hasla na gojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji, hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakwambia wananchi ndio kila kitu. Unaona deep state na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu nasema tunamuomba asituachilie. Good to have you join us on Heart to Heart. We bring you stories of people who, despite the pressures they experienced, still trusted God to see them through. The seeds that was sown in me helped me navigate and overcome that period of my life. New testimonies, new insights, and even better revelation of the good things God has in store for us. There is always a blessing waiting for someone in every episode. Ni wakati wa mkutano. Jioni kwenye kamati ya kijiji. Hadithi hii ilianza mwaka 1991. Vipi kuhusu ngano kwa shamba langu kauka? Haina haja. Tutakupa kwa njia pia tukapuje. Mkoa unaojiendesha wa Ninshahui ulitekeleza sera ya makazi mapya ya kuhamisha watu wa maeneo yenye umaskini ya Shiaigu ili waweze kujikimu. Ninatumaini sana kwamba siku moja jangwa hapa litakuwa kijani kibichi na mji wetu wa Mining utakuwa na miundombinu kamili. Na awamu ya pili ya habari hizi za kutoka mashinani yaanza sasa. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kupambana na ufisadi, katika makala ya Sauti ya Mwananchi tunauliza, je, serikali imeweka mikakati mwafaka ya kuweza kupigana na ufisadi nchini? Is good. And in fact, one of the countries holding or having the bright people in the world, Kenya is one of them. And there are very many things that we can say that were generated in Kenya. But now corruption is very high. And even to stop it is not easy, because corruption, it began with the senior people coming down. For it to stop it is very difficult. But if corruption can be stopped in Kenya, then we alone
can be somewhere without depending on any other countries. Nimework na corporates kadhaa. Corruption is very high actually in this country. Na Rigiji ama our able president Mr. William Samoei Ruto, ningefurahi sana if angeshughulikia like ianzie juu. Tukianza chini unapata mwananchi kawaida huumia kila siku. Kila mahali ukipita kidogo umeshikwa au lazima utoe kitu kidogo. So kwa ofisi ukitaka kupata job lazima utoe kitu kidogo. So the corruption is very high. Corruption ni mob. Corruption ni mob, inafaa kupunguka ndo hata sisi ma youth tupate space na tupate chance. Unajua kama una watu wenyu huko si rahisi sana upate job. Unaona? Sasa inafaa ipunguke, watu angalie si kama vijana tuna connections. Yeah. Corruption will never end in Kenya unless otherwise. The otherwise is if we really know the meaning and the real issue of corruption and how to solve it. We really know the meaning and we really don't know how to solve it. And therefore, we know how to solve it. One thing we have to do, make sure you respect the constitution. I think it's high time we should take corruption into our own personal level, as in around your boundary where you work. Ensure that all that surrounds you, they are corruption free. Are you getting? But if we start to look at it widely, like the whole Kenya, we can't make it. It's upon the government to do it, right? So that's all I can say. Corruption. This thing called the corruption. I'm talking about corruption just because I'm Gidman or Gidi. If you, the government, can never look at this thing carefully, keenly, personally, we can never do away with corruption. Naam, hayo ni maoni ya Wakenya kuhusiana na jinsi serikali imewekeza kwenye vita dhidi ya ufisadi. Wengi wakionekana kuitaka serikali kuendelea kuwekeza zaidi, manake imekuwa donda sugu humu nchini. Na kwingineko kule kaunti ya Embu ni kwa mvumbuzi Atanasio Njiwe kutoka kaunti ya Embu amevimbua mashine ya kutengeneza makaa kutokana na jivu na bidhaa nyingine. Makaa haya yanadumu kwa muda mrefu na yanasaidia kuhifadhi mazingira kwa kuwa inasikitisha kukata miti ili kuchoma makaa na ni ya bei nafuu. Biashara ya Njiwe ikimpa umaarufu katika kaunti ya Embu na kumwezesha kutengeneza nafasi za ajira. Jinsi Edwin John Mukora anavyoeleza. Kulingana na Njiwe, baada ya kumaliza shule ya upili alijiunga na sekta ya jua kali jijini Nairobi ili kupata riziki yake ya kila siku. Alipotembea nyumbani kwao na kumwona mamake kata miti shambani mwao ili kupata kuni na makaa, akapata wazo ya kutengeneza makaa bila kukata miti. Sasa hiyo kitu ilikuwa inaniuma sana, manake saa ingine naweka muti, nafikiria hiyo muti ndio nitatumia kujenga nikipata pesa ya kujenga, lakini nakuta mamangu ameikata na amechoma makaa. So katika ile hali ya ujuzi yangu ya jua kali, wakati nirudi huko jua kali, nilifikiria vile naweza fanya kazi ya kusaidia kutoa hiyo makaa bila kutumia miti. Na baada ya kufanya utafiti, akapata njia ya kutengeneza mashine hii akitumia mabaki ya chuma na sehemu za pikipiki. Na baada ya kujaribu kuitengeneza mashine hii mara kadhaa bila mafanikio, hatimaye alifanikiwa na akaanza kuyatengeneza makaa haya yanayofahamika kama ya briquette kwa umbo tofauti. So niliweza kuingia kwa simu kama Google, Google vile maneno inafanyika huko, ndio nikakutana na mashini moja ya Kichina. Lakini ile mashini ya China nikapata ni very expensive. So nikafikiria vile naweza tengeneza mashini ya kutengeneza makaa. Juu singeweza kupata ile pesa ya kununua ile mashini ya China. Kutokana na mafanikio ya mashine ya kwanza, Njiwe alipata motisha ya kutengeneza mashine ya pili na ya tatu. Biashara ya Njiwe ilizidi kunoga na umaarufu wake ukazidi kusambaa kijijini mwao. Na kutoka hapo, Njiwe akaweza kuajiri vijana kadhaa kutoka kijiji chao. Hii kazi nimeianzia hivi majuzi, lakini nimeona faida yake. Juu nilikuja hapa nikiwa sina chochote, saa hii at least najifanyia mambo. Naweza jinunulia kitu, naweza dilisha watoto nyumbani. Naweza pia kutumia wazazi pia kitu, wakakaa wakiwa sawa. Imenisaidia mali kwangu pia, naweza sema imenisaidia. Na kwa kuwa hisani huanza nyumbani, familia yake na majirani kutoka kijiji cha Kairungu walipendezwa na ubunifu huu na wakaanza kuyanunua makaa haya. Soko tulianza na hapa nyumbani. Tulikuwa tunauzia ma neighbors, ikaenda ikafika ile town iko hapa karibu.
ikaenda ikafika ile tauni kubwa kule Embu town, ikafika mpaka Kirinyaga, saa hii imefika mpaka Meru. Demand imekuwa juu na nikaweza kuongeza mashini nyingine, nikakuwa na mashini ya pili, nikaongeza mashini nyingine ikakuwa mashini ya tatu, alafu nikaongezea watu. Saa hii nikiangalia mpaka wale wako ground wanatafuta raw material, niko na watu zaidi ya 300 na wote kila mtu anapata chakula hapa kwangu kwa hii kazi. Kwa upande wao, wateja wake Njue wakiyafurahia makaa haya kwa uwezo wa kudumu kwa zaidi ya masaa 12, wakisema yanawapunguzia gharama ya kutumia njia mbadala za kupika. Makaa haya ni ya bei nafuu. Ukishachemsha chakula imeiva vizuri, makaa bado inawachwa ikichomeka, unachukua maharagwe yako kidogo na mahindi yako kidogo, unaweka pale kwa ile jiko. Kwa hivyo unapoendelea kulala, yale makaa bado utapata kile kidheri kimeiva asubuhi, utakula vizuri. Njue kwa sasa anajivunia kuweza kuajiri zaidi ya vijana 300 na ameweza kuipanua biashara yake kutoka kaunti ya Embu na kueneza katika kaunti za Meru, Tharaka Nithi na Kirinyaga. Njue anasema ana matumaini kuwa ataweza kutengeneza mashine zaidi na kuweza kuajiri vijana zaidi ya 1000. Aidha, Njue anajivunia kuwa mradi huu umeweza kuyatunza mazingira kwa kutoikata na kuichoma miti. Watu zaidi wanatafuta vitu ya kupika, wanaenda kukata miti ndio wakitafuta makaa. So nilikuwa naona hiyo kitu inasaidia kwa uharibifu ya miti inaachwa kukatwa, manake unatumia raw material zenye zinapatikana, ni njifu yenye imetupwa, nyasi, sawdust unatumia, unachanganya yote. Miogo ni ile unapanda kwa shamba kwa muda kidogo unakuwa na miogo, so hakutakuwa na ukatangi wa miti na unaona vile kiangazi imeharibu wakati wa kiangazi na inasababisha njaa. So tunaharibu hiyo miti iwe kwa mingi, na ukipanda mti unaweza kumea bila hata kukatwa ukifikiria vile utapata makaa. Edin John Mokora, Look Up TV. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya uvumbuzi wa aina yake kutoka kaunti ya Embu inatufikisha tamati mwa habari hizi za Kutoka Mashinani, lakini kumbuka tukutane mwendo wa saa 12:30 jioni ni kutaarifu mengi zaidi, hususan jinsi ukame unaendelea kuwa donda sugu humu nchini, huku utafiti wa shirika la Msalaba Mwekundu ukionyesha kuwa kufikia Januari mwaka 2023 Wakenya milioni 6.4 watakuwa wanaathiriwa na makali ya njaa. Lakini dakika 7 toka sasa, Roba Chacha atakuwa anaingia na safu ya spoti akupatia uhondo kamili wa jinsi ligi ya FKF inavyoendelea humu nchini pamoja na dimba la kombe la dunia. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika na kutakia mchana mwema.